6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's get the show started! Guys, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Hit the joint so bad. Look out! Pop this showtime. Guess who's back again? Let 'em rock on time. But they know as soon as we walk in. Shut up, I'm wearing jeans. Salsa Loca, how we feeling tonight? How we feeling tonight? Put your hands up, put it up, put it up, put it up. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many dreams. All right, DJ, all right, DJ, Wow! Beirut Salsa Loca Festival, how are we doing tonight? Hold on. I need more energy than that. You already know. My family's from a small island with a big heart. And in Puerto Rico, we have a lot of energy. So, Lebanon, Beirut, Salsa Loca, how we feeling tonight? Boom! That's what I'm talking about. My name is Int'l Beirut, and it's been an honor to have been your MC for the weekend. I'm happy to be here, but I'm also sad. I'm sad because today is our last day. And it's not a goodbye, it's a see you later. But damn, I had a good time in Lebanon. Thank you so much to Charles, Baru, the entire organization for, in my opinion, you guys picked the right talent for this year's Congress. I don't know about any other year, and no offense to any talent, but the right talent, that's what makes the perfect event. When the artists are getting along, when the artists are appreciating each other, supporting each other, DJs are having a good time with each other, that's where the event starts. So please give a round of applause to all the international artists and local artists that performed for you this weekend, everybody. Round of applause for that, please. Thank you. So today we have a very special day. It's a very special day. We are going to be honoring our salsa father, our salsa godfather, Mr. Albert Torres. So we also have a few awards that we'll be giving out. It's going to be an awesome, kind of emotional night, but those dancers are ready for you backstage. They're a little nervous, and I like to do something before we start the show. I always like to let the dancers know, don't worry, we got your back. You're going to be just fine. So we want those butterflies to go away. So everybody in the audience, I want you to make a big booyah, right? Let the dancers know you are ready for them. 1, 2, 3, una booyah! All right, let's get this show on the road. You know, I like to save paper, so the lineup is right here in my phone. So let's do this. All right, are we ready with the music, DJ? Grab somebody sexy, tell them hey. Let's get the Beirut Dance Ministry Salsa. Let's get Dance Factory, Serena and Kevin. Let's get my dancer, Dance Academy, Habu and Yara. Hold on. All right, let's get the Beirut Dance Academy Salsa Intermediate. Yes.
Jack, please. We might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's get Dance Factory Cha-Cha Show. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them hey. Makriss Dance Ministry, Street Chat. Makriss Dance Ministry, Sarun and Sarah. Mazin and Irina. Makriss Dance Ministry, Salsa Intermediate. Let's promise Spain, or let's say San Anna. Also from Spain, un aplauso para José y María. All the way from Turkey, Eski Zama. Desde Brasil, Rafael y Karim. These are your performers for Sunday evening Salsa Loca show. They are going to return back and they are going to give you an incredible show that you will never forget. Alright guys, thank you so much. You guys can start heading back that way. Thank you, thank you, thank you. Now, please make sure on social media, talk about your experience here. Talk about your favorite social dance, your favorite show. You know, we're gonna be bigger and bigger and bigger and better. So Charles and Maroon, I'm sorry to tell you this, but you're stuck with me. You're stuck with me. And what I mean by that is, whether I come back or not, I'm gonna do everything in my power to make sure the world, you know, my contacts around the world knows what's happening here in Lebanon, knows what's happening here with Salsa Loca Festival. So I'm gonna make sure that all my friends from around the world, next year, you're gonna see more international artists, and they're gonna come here. They're gonna come here. So we're excited for what the future holds. All right, so let's get our first show. Let's get our first show going. So please put your hands together for Makriss Dance Ministry. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro. Si no lo buscas bien fuerte, uno no sé qué pueda pasar. Bésame espectacular, bésame hasta ahora, bésame sensacional, hasta que se vayan las horas, para que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire, tu boca la mía elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame
Si no me abre la puerta me quedo aquí en el hall. Soy yo, mami. Luis Vargas. El rey supremo, mami. No te confundas, chichi. Pícala, pícala. El mundo va a escuchar una bachata de novela. Suena rubia, la guitarra base. Give it up for Makriss Dance Ministry. Next up, this couple, they represent Dance Factory. And something special about them is they're not your typical adult couple. They represent the youth. Please help me bring to the stage for Serena and Kevin. Give it up for Serena and Kevin! We're going to keep the show going. Please help me bring to the stage La Danza Dance Academy High
Andrew and Leah. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and her dress goes down her leg. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always went far across the crowded floor. They were from 8 till 4, they were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana, the hottest spot north of Havana? At the Copacabana, music and passion were always the passion at the Copa. They fell in love. His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair, he saw Lola dance there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far, Tony sailed across the bar. And then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copacabana, the hottest spot north of Havana. At the Copacabana, music and passion were always the passion at the Copa. She lost her love. Give it up for Andrew and Leah at the Copacabana. Thank you so much. And we're going to stay here in Lebanon, and we're going to bring up to the stage Makriss Dance Ministry Salsa Intermediate. Veo gotas de dolor en tus ojos, sé que te perdí. Historia de un amor que se rompe bajo un cielo gris. Cada parte de mi cuerpo pronuncia tu nombre. No me bastan los recuerdos y tú solo te escondes. Yo quiero volver a empezar. Tú ya decidiste olvidar, aunque sé que dentro de ti todavía te mueres por mí. Por eso estoy aquí. No, no, no.
And I've got no place to go. Lo que me dijo, que ya yo no soy rico. Todo lo que me dijo, que ya yo no soy, no, no, no. I'll do anything you say, girl. No, no, no. I'll do anything you say, girl. If you ask me, baby. Makriss Dance Ministry Salsa Intermediate. Una bulla. All right. And we're going to stay here with our own local talent. And this young gentleman is doing a solo. And he's taking it back with a very classic caso. Help me welcome to the stage, Ian John. Musicality. That's what it's all about. Dancing from your heart, dancing from your soul. Right? This is what this music does to us. It brings that out of us. Next up, we're going to stay here in Lebanon and we're going to bring up back to the stage Dance Factory Cha-Cha Show.
Resulta ser que el tipo era el gallito de la pista porque nadie lo miraba. Las mujeres lo odiaban. Como te voy a enseñar a bailar. Había cabul, muchachos, porque así me decían. Porque el cabul, el swing es un corazón que explota cuando se baila muchacha. ¡Vámonos pa' Cali! ¡Súbalo pa' acá! ¡Bloque! 53. Give it up for Dance Factory! Cha-cha-cha! Hold on, wait. Come back to the stage. Okay, I want everybody in a line. One line, please. Everybody speaks English? Very good. Great. So we're gonna have some fun. So, I'm going there. What's your name? Sergio? Sergio, how old are you? 11. 11 years old. And why do you dance? Why? Because it's a hobby. Because it's a hobby? No other reason? No other reason? Do you love it? You love it. Oh, so you dance because you love it. Ah, perfect. That's the answer. What's your name? Tiffany, how old are you? 10. And why do you dance? I love them. I love that. And what's your name? Andrew. And Andrew, how old are you? 10 old. 10. And why do you dance, Andrew? Why? Because I love it too. Because I love it too. And what's your name? Gali, Gali. And how old are you, Gali? 10 years old. And why do you dance, Gali? Because it's my favorite. It's her favorite. What's your name? Nazu. Nazu. And Nazu, I like your hair, Nazu. Nice. Very nice. Nice hair. I love it. So Nazu, why do you dance? I love you. I love you too. I love you too. Give me a hug. Give me a hug. I love you too. That's a good enough reason. That's a good enough reason. And what's your name? Marie Noel. Marina. And how old are you? Marie Noel. Marie Noel. Did you hear that? I said her name wrong. She said Marie Noel. Say it right, please. Thank you. And how old are you? I'm 11 years old. 11. These kids are growing up too fast. They're telling me what to do at 11 years old. And why do you dance? I love it so much and it makes me happy. And what's your name? Kevin. Kevin. And Kevin, how old are you? 10. 10. And Kevin, why do you dance? I feel happy. She feels happy. And what's your name? Serena. Serena. And Serena, how old are you? 11. 11 years old. And how many years have you been dancing for, Serena? 7. So your whole life, almost your whole life, 7 years. 7 years. And why do you dance? Because it's life. You know, with children, because I work with kids, you can't get too emotional when they speak that way. Because, you know, it's emotional. They speak better than adults, right? But you keep your calm
and you talk to them like an adult. So, these are my young adults. And what's your name? Because Hukos. I say it right? Kind of said it right. And how old are you? 10 years. 10 years old. And why do you dance? Because I love that. Because you love dance. Awesome. And what's your name? Tiana. Diana. So, and how old are you? 8 years old. 8 years old. And how do you feel being the youngest in the whole group? How do you feel? Good. Feel Dance. you love dance too? Beautiful. She says, it don't matter that I'm the smallest. It don't matter that I'm the youngest. I love dance. So that's all I care about. And what's your name? Giovanni. Oh, you heard that? Giovanni. Say it one more time. What's your name again? Giovanni. Giovanni. With passion. And how old are you? 10 years. 10. And why do you dance? Because I love that. Because I love dance. You know, you're not here, but the way he just responded to me was like, hello, because I love dance. You should know this already. That was his body response. You should know this already, because I love it. And what's your name? Julie. Judy. And how old are you? 10 years old. 10 years old. And why do you dance? Because I love dancing. He makes me happy, and it's my favorite activity. It's your favorite activity. A lot of you don't know this. My number one passion is children. I do the only kids salsa festival in the world. And I do it in Puerto Rico. This year will be our 13th year. And we got kids from all over the world that come to Puerto Rico. We got over 1,000 kids. And it's in Puerto Rico where salsa started, and it's beautiful. The kids, they perform at night, dance, social dance with each other. They get to know each other. And then we have pool parties and beach parties with the kids during the day. So Dance Factory, I want to invite you to Puerto Rico. Okay? Whether it's this year, whether it's next year, I want Puerto Rico to see all of you because they're gonna love you. Alright? So that means you gotta work hard. The director of Dance Factory, we're gonna talk. We're gonna make this happen. We're gonna make sure these kids go to Puerto Rico. Alright? We'll see you at the Children's Team Salsa Congress. Thank you, kids. You can go. Thank you. En una historia, que sea una historia verdadera, que sea leyenda, metropolitana de barrio, no importa, a mí nada igual. Son cosas que pasan en la vida y se las voy a contar. Había que hablar, muchachos, porque así me decían. I had lunch today, and I had lunch with Jose, Maria. They were at the table, and some of the dancers. And I got a little emotional because we were talking about Albert Torres. And I finally have cried for his loss. Recently, when he passed away, my life was going 100 miles an hour because I had to pick up everything that he left and continue it. And I mentioned in the lunch that there's gonna be no one like Albert. Albert had an eye. He had an eye for talent. He knew which child, which adult was gonna make a difference in this world. And this is what we're trying to do. See these kids? They need people like myself, like an Albert, to help take them to that level, like you. So support the youth. This was Albert's mission in life, supporting the kids.
I mean, he took this kid out of the Bronx at 17 years old. And now I'm here in front of you telling you my story. And he also inspired people like Charles Makriss, right? I remember Albert would talk to me about this guy in Lebanon. And I'm like, and he was like, no, you gotta meet him. He reminds me of you. He has energy. He's doing incredible stuff in Lebanon. And slowly but surely, Albert also helped shape this young man's life. But before we bring him up on stage, I want you guys to get to know, if you haven't, if you've never met him, to get to know Mr. Albert Torres. Charles here, I saw him in Marrakesh, and you did such an incredible job. We invited him to LA, and he brought the house down. Standing ovation. A standing ovation. I think a star has been born. I just want to say hello to Charles. It's been a while, I haven't seen you. You did a great job in Los Angeles. I'll see you in Lebanon in August. Mucho muchaché. Nosotros todos podemos lograr nuestros sueños y llegar hasta el futuro, pero solo yo entonces juego ajedrez. Pero juntos podemos lograr todo. ¿Cómo yo mantengo esto vivo? Uno de los últimos, eso es una realidad, porque lo hago de mi corazón. Muchas personas lo hacen por negocio, razones diferentes. Yo lo hago de mi corazón porque cuando tuve 15 años de edad, Fania, la música de Fania, los músicos de Fania, leyendas de la salsa cambiaron mi vida. Dancing is just walking to the rhythm of the music. That's all it is. So if you can walk, you can dance. Hopefully I planted a seed, and with that seed will grow a beautiful flower, and that beautiful flower will be you dancing on the floor one day, and hopefully you'll ask me to dance. Una bulla! This is who Albert was. We miss him dearly. We miss him dearly. But the mission continues. You know, we start now. We start now with all the qualifiers around the world for the Roland Dance Cup and the Los Angeles Salsa Festival happening. Excuse me. Celebrating 20 years. So we won't let you down, Albert. I promise we won't let you down. We have a lot of work to do here, and things are changing for the good, the community. So yes, I want to help bring up, please give a round of applause to Charles Makriss. Please, Charles, come on stage, please. We want to talk about these awards, right? So here you go. Thank you, Eric, for the video. نحن بكل سنة بنعمل awards بيكون نهار الأحد.
بس محضرهم هون رح يدفي تليفوني يعني كل شيء راح هلا. ميشيل كل شيء كتبته راح. ميشيل جيب معك الاوردز بليز على الطريق. اول شيء بدي اشكر كم شخص قبل ما انسيهم، لانه في عالم كثير اشتغلت معي بهذا الايفنت ليتحقق مثل ما انتم شايفين. بس عندي سؤال بدي اسال، حبيتوا السنه بيروت سالسا لوكا؟ Edwin, did you like the festival? Christos, did you like the festival? بدي اشكر اشخاص عيدت اسمهم على التليفون بس اكيد يمكن رح انسى منهم. اول شيء ساندرا صغير ساعدتني كثير بالتيكتس الطيران، هلكتها فيهم. بدي اشكر نانسي حداد رفيقتي وصديقتي اللي ساعدتني بالبرودكشن. بدي اشكر كارلوس هيدرموس، بدي اشكر فادي اشقر، سلمى عاصي، بدي اشكر بنتها صرخت لها من جوا. بدي اشكر ريجنسي بالاس، برجع للسبونسرز. بدي اشكر ميشيل طنوس، ميشو هذا ميشيل. بدي اشكر غريغوري صايغ، جيوفانا هيكل الالباب البنت اللي بتعقد، مقفوله للجيو. بدي اشكر حبيب قلبي مارون ادولف رفيق العمر، واكيد كل الستاف تبع ماكريس دانس مينستري، لانه كل سنه بهلكهم انه يلا بدنا شوات اكثر، بدنا نعمل ليالي حلوه يكون فيها عدد شوات. هلا بدي اروح للمدارس، بدي اشكر المدارس كلها هيدي السنه لانه عن جد كلها كانت هون وكلها كانت موجوده مع تلاميذها بالسهرات بالباسز. ثانك يو كثير. روي اشقر انت وحش. ثانك يو على الفول باسز. هلا انتبه انا ما تفاجأت صراحه لانه معودين عليك نحن، يعني انت فيستيفال لحالك فمعودين عليك بلبنان. بدي اشكر وين مايك بولاديان. مايك شو هالشوات هول؟ شو هالتلميذ اللي عندك؟ يعني لك سنة ونص فاتح مدرسة رقص وهيك، كيف بقسم لك بعد شوية وقت؟ أنا بلشت انتبه منك يعني. مايك ثانك يو على الفول باسز وعلى دعمك وعلى الشوات وعلى كل شيء عملته للفestival. كلكم ثانك يو كل المدارس. بدي اشكر إريك لاتا اللي هو اللي عم بيعمل هالبرودكشن اللي عم تشوفوه هون للسنة الثانية for the second year. Eric, thank you so much and book yourself for 2019. زقفوا له عيب. بدي اشكر my friend Johnny the music lover. هيك رح بتكون عائلته بالنسبة لإلي ولا كواليس. بدي اشكر سبونسرز ريجنسي بالاس اوتيل، ليكم عنا بول روم. عن جد ثانك يو ريجنسي بالاس على كل التسهيلات اللي بتعملوا لي اياها لابقى عندكم بهالاوتيل اللي بعقد. بس غير انه عن جد شكرنا امبارح صاحب الريجنسي والجنرال مانجر وعزيز. بدي اشكر جوزيف سلوان وتوفيق وفادي والجروب هونيك اللي ما بعرف اساميكم، بتعقدوا كثير وما شايف مثلكم بحياتي. عن جد قد ما ضيقكم خلقكم بضلكم عم تضحكوا لي. بدي اشكر داني اللي على السكرين وعلى اللايت صديقي نسيت اسمك، بس انتم عن جد كمان مثل ريجنسي هالقد صبورين وبتضلكم تبتسموا وبتضلكم انه شو ما صار خلص بتظبطوا الوضع. عن جد بتعقدوا. مارون اشقر
تريبل اي ام تريبل اي مارون بعقد عن جد ثانك يو. وللستاف اللي وقفوا ورا وفتحوا الشاشه والسكرين ثانك يو كثير. لكم الشغل اللي برو عن جد ما بدهم سقف لكم بدنا سكرين. بدي اقول لكم لاول سنه كنت بتمنى اكون انا عم بعمل شو. قلت خلص سوري على اللبنانيين على الاخت ما بدي انا انزل بدي ارقص. مش عم برقص والله غرت منكم بدي اعمل شو. قلت ثانك يو ربيع على الستيج من خلال نانسي حداد. ثانك يو يا نانسي. الستيج كان بعقد كمان. عند الدانس فلور السنه ما فتح. ليكوا عشان عم بحكي قصص عن جد كنت مقيدها وحده هذيك السنه على المشاكل اللي صارت. سبونسر ثانك يو على في ام بي ميديا مثل ما قلنا. ثانك يو على ام تريبل اي. ثانك يو هون تاكسي. هون تاكسي اللي كان عم ياخذ الارتست من المطار على الريجنس على الفستيفال على الاوتيل من الاوتيل على المطار. ثانك يو كوبر ساك السكيورتي اللي وقفوا معنا على الباب. هيدا دار. معلش لا نطول عليكم بس لازم نذكرهم لانه لازم. ثانك يو وي جاست كليك وسيم بكعازي اللي هو ساعدنا بالويب سايت واللي على طول بيهتم. بليز سقف لوسيم. ثانك يو وسيم. وي جاست كليك المختار. وزارة السياحة ثانك يو انه اعطيتينا اللوجو نزلناه. توني بالجاني ثانك يو على الفوتو تبعك يا توني انت. بليز وقف توني. توني كلكم تعرفوه عن جد. توني بالجاني ما فيش احكي عنه. شاتو مشهور قد ايه نفسه كبيره وقد ايه اخلاقه عاليه وقد ايه بروفيشنال. ثانك يو توني. احمد خلافه بليز وقف. احمد تعرفت عليه اجى من مصر حكالي قال لي بدي اقابلك. تعرفنا على بعض اجى لعندي على المكتب تعرفنا عليه وبلش يتعرف على الكل. سو ثانك يو احمد على كل شيء وعلى كل وقتك وتعبك. God bless you. جو الطقشي ثانك يو على الترافل انشورنس اللي قدمتهم للارتست. ثانك يو سو ماتش. صوت الغد ثانك يو كثير على الدعايات اللي نزلوا عندكم والانترفيوز اللي عملتوهم على الراديو. او تي في ثانك يو على الدعايات اللي نزلت على التلفزيون. and this shows رح تحضرون على التلفزيون على الاو تي في very soon. Arabica TV the music channel ثانك يو ابو عدنان محمد ياسين على الدعايات اللي مرقتها على ارابيكا تي في. لا للمخدرات ثانك يو جارو لانه ساعدتنا انه نوصل الصوره الفيجن تبعي اللي كانت هون من سنين بدي اعملها. كثير بتعني لي هذا الموضوع. سو ثانك يو انا خليتني حقق هذا الشيء. ستار ايجنسي ثانك يو على الهوستس اللي كانوا عم يستقبلوا الناس. ميرسي بوكو. كوبر ساك مثل ما قلنا على السكيورتي. بدي اقول ثانك يو للوج كلوب شميزي على استقبالهم لنا واستضافتهم وعلى دعمهم لهيدا الفستيفال ليصير. ثانك يو. and ثانك يو سينما مول دبي لانه قبل الافلام بيفور ذا موفيز كنا عم نحضر على 8 صالات على كل السيشنز بير داي عم نحضر دعايات بيروت سالسا لوكا بالسينما. هول هن ما نسيت حدا من السبونسر لاول مره بحياتي. وبدي اقول قليل سروجي اي لاف يو. وين جروب السوريين؟ في بعضهم معنا هون اليوم؟ سوريين وين؟ في حدا سوري يوقف بليز؟ ما في ولا سوري؟ لا مش معقول. ما في ولا سوري بالصالة؟ شخص واحد؟ عمر وين؟ طب انتوا جايين من عند قليل. اوكي جروب كثير حلو كتار مش بس اثنين. فثانك يو انكم انتوا جيتوا. بتمنى انه اشوف السيريان دانسرز عم بيرقصوا على الستيج نكست يير. ثانك يو كثير انكم جيتوا. وي لاف يو. بدي احكي على فستيفال للسنه ال 13 سايبرس سالسا كونغرس 2018 كريستوس شاكاليس. Clap your hands everyone. الديت ب 23 to 26 of March يعني بعد 3 تجميع بعد 3 اسابيع. كمان ب 5 ستارز اوتيل. بليز كل المعلومات كل الانفورميشن على البانر بس ما بدي شيء منكم. خذوا فلاير
اذا ما في فلايرز اعملوا الصوره للبانر وبعدين احكوا مدارسكم لانه اول سكولز بيعرفوا كريستوس سو بتشوفوا كيف تعملوا جروبات وبتروحوا وبتاخذوا فيري جود ديل فروم كريستوس. كمان فجيرة حكينا امبارح عن فجيرة يو نو جوي يو كان توك وذ جوي اباوت فجيرة. جوي ليه مش جايب معك فلايرز لفجيرة؟ ما بدك تدفع؟ اوكي about فادي فيوجن. في كم شخص فهموا غلط اللي كانوا قاعدين هون نهار الجمعة انه انا حكيت بالعاطل على فادي. على السريع. فادي ما سقط. هو اجى على بيروت وعلق بالمطار. لانه مثل ما قلت كان عنده فيزا انه فات على دولة اسرائيل، كان عنده ستامب سوري ما قدر يفوت. هذا الموضوع سياسي اكبر مني ومنه وحتى اكبر من يمكن رئيس جمهوريتنا. هيدي بالعقيدة العربية. لا هو خصه ولا انا خصي. بس انا قلت انه هو بيعرف عن الموضوع ويمكن ما لقيت بالغلط. هلا فات فادي حدا قال له مشان حكي بالغلط عليه. انا ما حكيت بالعاطل على فادي مش خوفا منتبهوا. بيعرفني بيعرف انا شو قصدي. انا حكيت على فريد انه هو قرر ما يجي وسيو فرنانديز طرق لونه ما طلع بطيارته. بس هيداك اجى على بيروت وكان قاصد انه جاي وقلبه انه يجي لهون. فاللي فهموا غلط بليز يصحح فكره. وانا وفادي كثير اصحاب ومش رح نعلق ابدا. والفيديو اللي نزله ليوضح فيه رجع شاله. اوكي؟ فما تزعلوا او اللي قال له سوري فقسناك. I want to thank DJ Edwin Rivera. قضينا كثير وقت حلو بأنطاليا فيستيفال وبكولومبيا سالسا فيستيفال للسمر. دي جي جوي زقفة لدي جي جوي. and DJ Ease. DJ Hendrix Nutella. DJ Abdel. And your pirate, DJ Sako. بدي احكي عن فيستيفال لبنان هيب هوب دانس انتنسيف للسنة التاسعة بأغسطس. بعد شهر بينزل اللاين اب تبع الهيب هوب انتنسيف بتعرفوا عنه على الفيسبوك. بدي احكي عن الورد لاتن دانس كاب اللي حكي عنها ادوين. الورد لاتن دانس كاب رح نبلش نحضر لها. رح كون انا I'm organizing the World Latin Dance Cup. بلا زعل مع حدا وما قاصد شيء على حدا بس حابب اني اعمل هيدا الشيء. بس حقيقة انا ما عندي مشكلة مع حدا، بحب كل الناس، كل حدا. والي عفيف وين؟ الي حبيبي انت سألتني اذا بدك تدهن مدرستك لون اخضر او احمر، او انا سألتك اذا بدي ادهن مدرستي لون اصفر او ازرق. نحن اصحاب كثير بس انت عندك خصوصياتك بمدرستك وانا عندي خصوصياتي بمدرستي، صح؟ كلنا هيك. انا بعطي مثل قليل هدي كثير قريب من قلبي انه كل واحد بيقدر يعمل اي شيء بلا ما يأذي الثاني وفي يكون اصحاب مع الثاني. فانا وورد لاتن دانس كاب اوفيشال بدي احضر لها من كل قلبي بس انا ما قاصد ضايق حدا. واذا نجاحي او نجاح اي منكم او نجاح روي بده يزعجني، انتبه روي، اذا نجاحك بده يزعجني سوري حيكون انا عندي مشكله مش انت اللي عندك مشكله. انت ناجح فكون انا غيران منك اذا نجاحك رح يزعجني عن جد. لاول مره بقول وبعترف انه لو ما منكم انتم كل مدارس رقص لبنان من اسحيا DNA لسحر لإلي لروي لمايك للكل، لو ما الكل دعم واجا يمكن هذا الفستيفال ما كان صار حلو هيك. هول حلوين كلهم، هذا الشيء كله حلو بس لو ما منكم ما بيكون الجو حلو، صح ولا لا؟ فعن جد من قلبي ثانك يو. هلا اول اوورد بدي اعطيها ليش عم تضحك روي؟
بقلدوه. هلا هو عملهم بس مش عارف انه طلع. اول اوورد بدي اعطيها لشخص لي اصحاب معه 20 سنه، اجى لعندي علمته رقص ومرنته وعلمته كيف يكون هيك يلبس ستايلش ويكون جروفي، وبلشت صرت اصحاب انا وياه وبلشت اعلمه كيف يغني هيب هوب، بيعمل بيت بوكس وصرنا نغني سوا وقلعنا سوا وبينا اصحاب سوا. سو هيدي الاورد بدها تكون ل مامان مارون ادولف. هو عملهم بس فاجأ انه هيدي انا عملتها. مارون انت بتستاهل، انت خيي، ومارون كثير ساعدني بالفستيفال. ما رح احكي شو بيعمل بماكريس دانس مينستري، بس مارون خيي. ثانك يو حبيبي، بتستاهلها. اوكي، بدنا نقول شغله لما يصير في مشكله لانه محبين كثار. ما قصده دولة اسرائيل، اوكي؟ قصده اسرائيل لانه نحن كلبنان ما فينا نقول هالقصص، بس تكون شيء واضح. وطبعا بعتقد هو كان رح يشكر كمان. بدي اشكر العقيد جوني السايسة لانه ساعدنا بالامن العام، وجهنا وكان حريص انه الامور تمشي مضبوط. ثانك يو، ميرسي لكم. اكيد ما قصدي كمان مارون دولة اسرائيل، نحن بنعترف بفلسطين. احنا من الاورد اخترب بيتنا. هيدي الاورد بدي اعطيها لريجنسي بالاس اوتيل. مين في من ريجنسي يتفضل يستلمها؟ مسيو جوزيف سلوين، تفضل جوزيف. And to the bartender, because he makes some really good drinks. زقفوا له لجوزيف بليز. طب معقول جوزيف بيقول لي قد ايه عم تدفع على الوول اوف فيم؟ قلت له هذيك السنه، قلت له ما بعرف شي $300 مترين بثلاثه. قال لي $300؟ قال لي خليك. عمل قال لي بعمل لك اياها $100. طب معقوله؟ ثانك يو جوزيف، ميرسي لريجنسي، بتوصلها لمسيو علموني ولا لمعاقول. ثانك يو حبيبي، ميرسي كثير. اوكي، كنت مرن بفردان، بكفيا، ببرمانة، بجنونة، بجبال. مش رح احكي كثير، بس انه كنت اتبهدل بالاوتوبيس وبالسيرفيسات، روح مرن رقص هون وهون وهون لطلع مصاري just to make money. 2004 قررت اني ما بقى بدي اعلم بولا محل، بدي اخذ محل واحد استاجر فيه وقت وبلش مرن واعمل لعالم تبعي. سو نقيت برايفت كلوب عن مستر ايفان سماحه. وايفان انا تعلمت منه كثير قصص، وفي كثير قصص ما حبيتها يعني ما تعلمتها. فايفان بدي اياك تتفضل لعنا بليز. ايفان انا بدي اقول لك ثانك يو كثير على كل تعبك وعلى كل وقتك وعلى كل سهرك. اول شيء لتعمل مدرستك، واذا عملت مدرستك وصار عندك كثير عالم بتكون انت كثير ساهمت انه عدد دانسرز اكبر يصيروا بيرقصوا، من بولروم، من لاتن، من هيب هوب، من سالسا والى اخره. فانا عند ايفان بال 2004 قلت له بدي استاجر صاله من عندك، ولحديد ل 2010 سو 6 سنين كنت عم بستاجر من عند ايفان. قلت له انا بدي اكون لحالي، عندي مخي انا مش كثير كامل، مش ظابط على طول. فقلت له انا ما بدي اعلم عندك، بدي استاجر وقت من عندك. 2010 جيت قلت له ثانك يو على هول 6 سنين، تذكر؟
ف قال لي وين رح تفتح؟ قلت له بسن الفيل بالصالون هذيك وين بعيد عنده 5 minutes. قلت له بس انا مش رح اعلم لا بورو. فثانك يو على كل شيء ايمان وثانك يو على تعبك هذا لك. أنا بيشرفني دائما مع شار ماكريس على 6 سنين وعلى طول بشوف موهبة متميزة استثنائية بحاول إنه ساعدها أدعمها لحبي للرقص. أنا بحب كثير الدانسرز، أوقات نختلف بالدومين يعني بس دانسرز على طول عندهم مركز بيبقى عالي. كل الدانسرز يعني من صغار كبار اللي بيضلوا على طول عندهم هالحراره والحماس وشار ماكريس ساهم كثير بالهيب هوب بلبنان يعني وهلا بالصلصه كمان فات عليها مأخر ورجع لحق واستلحق حاله. الله يديمك بهالهمه انت ولايك كثير. ميرسي كثير. ثانك يو ايمان ثانك يو سو ماتش. وهيدي اخر اوورد. هيدي الاوورد هي لألبرت توريس. رح اقول لكم انه انا وقت جبته ب 2016 على لبنان I invite Albert Torres قلت له I want you to come لا بدي تعطي history of salsa ما بدي تعمل شيء بدي بس ترتاح تشل وتنبسط بالفستيفال تبعي وتعطيني رايك. وقت اعطيته award ما كان عندي هدف شيء ما بدي شيء منه ما عايزه لولا شيء. ليه؟ 2012 كنت بمراكش سالسا فيستيفال عملت سولو شو. قال لي انت مين؟ قلت له انا من بيروت. قال لي I want you to come to LA Salsa Congress. وقت رحت LA Salsa Congress I paid performer pass, right? So when I gave Albert Torres award and invited him ما عم بفكر بمصلحة حقيقة. ومات ألبرت توريس وبعرف أنا قد إيه اهتم فيي بلوس أنجلوس 2013 قد إيه اهتم فيي. And Edwin, you will receive this award. In the memory of Albert Torres. Thank you. ما رح أحكي بقى طولت كتير بس كنت مجمعه. Thank you. I don't know what to say. I'm speechless. I am going to make sure that his grandkids gets this award. I'm very in touch with his grandkids. I sent them a couple presents for Christmas, and I want to teach them who their grandfather was. You know, unfortunately, you guys were Albert's family. You know, and I say unfortunately because his real family paid the price. His real family never got to see him. His grandkids never spent time with him. His daughters couldn't spend time with him because he had a responsibility, and that was to keep salsa alive. So now, again, I'm doing my best. I'm very close with his daughters, and his grandkids are growing up, and they're asking me all kinds of questions about their grandfather. And one of his grandkids asked me the other day, did Grandpa get a lot of girlfriends? And he's 7 years old. And I said, yes, he did. He did. So he likes to wear Albert's hats, he likes to wear Albert's jackets. So I'm preparing him because hopefully he'll be the next one in line. All right, everybody? So let's get this show on the road. Let's get this show on the road, everybody. Here we go. Please put your hands together for Makriss Dance Ministry.
Me make it bounce on the left, bounce on the right. Two of them together, man, I watch me all night. And the way me make it bounce, what a sight. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Just she a fan, my girl, make your bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Slow wine, then she gone down, got it bounce up. It's a one by one. Give it up for Makriss Dance Ministry! Go ladies, go! Street jazz at its finest. And this young gentleman just received an award, but he's ready to perform for all of you with his partner. Please help me welcome to the stage, Maroon and Sarah! First time watching Beirut perform. That was great. Awesome. Don't forget, make sure you book your tickets for next year's Beirut Salsa Loca. It's gonna be more loca than ever. Ooh, I like that, Charles. That's gonna be our theme for next year. More loca than ever. Please help me welcome to the stage for Nazim and Irina.
All right, Mazina and Irina. Thank you so much for that beautiful swing. All right, we are down to our last 5 shows. Don't forget, once we finish the shows, we're gonna clear out the ballroom and party all night long. It's our final night, so make sure you make it count. We're gonna go back to Makriss Dance Ministry. Please put your hands together for Salsa Intermediate by Makriss Dance Ministry. Makriss Dance Ministry Salsa Intermediate. Thank you, Makriss Dance Ministry. That was our final show representing the dance ministry. They worked hard all weekend. So give it up to them one more time for Makriss Dance Ministry. And now we're going to go with our international shows. Please. Let them hear a big booyah. They are ready to go. Welcome to the stage, Orestes y Ana desde España. New York time.
all the way from Spain. Beautiful job, guys. Beautiful. Wow, wow, wow. Incredible show. Next up, please put your hands together for Jose y Maria from Spain. Timbalero, te pique el cuero, que yo quiero oír decir que de todos los que han tocado, eres tú el mejor timbero. Repica, repica, repica el cuero, para que se escuche en el cielo. Dale, dale, para que bailen los rumberos, ojalá te pueda entero, para que se escuche en el cielo. Vamos, vamos a para que bailen los rumberos, su nombre es Valentín, para que se escuche en el cielo. Escúchalo tu rumbero, para que bailen los rumberos. Para que se escuche en el cielo. Give it up for Jose and Maria, finalists of the 2015 World Line Dance Cup. And we hope to have them back at the World Line Dance Cup this year. Thank you so much. This next incredible young performer, she's only 21 years of age. And again, thank you, Albert Torres, who discovered this amazing talent. And now she's traveling all over the world. And we're so lucky to have her here at the Beirut Salsa Loca Festival. She wants you to know that this routine is dedicated to women's freedom. Put your hands together for Ezgi Zama!
coming from Brazil. Un aplauso para Rafael y Karim. That was our last show of the evening. I want to bring back all the performers back on stage, please. Let's get Makriss Dance Ministry. La Danza Dance Academy, Hajuk and Leah. Makriss Dance Ministry Special Immediate. Ian Jack. Dance Factory Cha-Cha-Cha Show. Please.
dedication to walk throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world. Thank you so much! Thank you so much, Salsa Loca! Thank you, dancers, please, come close, please, please. Come close, come closer. And they want to give you, let's give the audience a round of applause to the audience, please. Thank you, audience. Without you, there is no us. We will see you next year, bigger, stronger, and more loca than ever. Thank you, mi gente. My name is Eddie Rivera. We love you. Now let's party.